Assalamu alaikum and welcome to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. Normally we cover matters relating to immigration law, but on this show we're able to cover matters as diverse as family law matters, criminal matters, personal injury matters. So whatever your questions relate to on this show, if you can ring us on the number that appears at the bottom of the screen, hopefully I should be able to give you some guidance in relation to those matters. So it's a live show that you can call in on to have a discussion about any issues that you have relating to English law. As always, we get a number of questions relating to immigration law, and that's why we normally pick a topic relating to immigration law to discuss on our show. And today, after a long time, I want to go back to one of our more popular subjects, one of the areas where we get a lot of queries, not just live on air, but also in practice, the sort of area of immigration law, which generates a lot of interest, which is really how to sponsor one's partner from abroad to come to the United Kingdom. It's a topic that we haven't really touched on for several weeks. And in view of the fact that a lot of the questions that we get relates to that particular area, today we will look at that in greater detail in terms of how somebody who's in the United Kingdom, how if they're married to somebody abroad, how they can sponsor their husband or wife to come to the United Kingdom to join them on a permanent basis. So I will look at that in greater detail. But as always, your questions, whatever they relate to, whether it's immigration matters, whether they relate to matters we are discussing today, whatever they relate to, please do pick up the phone and give us a ring and we can have a discussion about the questions that you have. Just a couple of points before we start on our subject for today. Obviously, it's a live show, so we're only able to give you general advice. If it transpires that I do need to speak to you in a lot of detail, then I will ask you to leave your number with the control room and I will try and call you back off air. And secondly, sometimes we get queries which are quite detailed, where we do need to look at documents before we can advise further. Again, if it's the case that I do need to look at documents before I can advise you, then I will ask you to leave your number with the control room and then we can make arrangements for me to look at those documents and have a more thorough discussion later on. So they're the only two small caveats in my experience. On this show, I should be able to deal with most of the questions that are put to us without needing to take very detailed instructions, or indeed without needing to look at documents that you have. Should be able to give you a good idea about what your legal position is and what your options are. So that takes us to the topic for the day, which I said at the outset relates to immigration matters, and in particular how someone can make an application for the husband or wife to come to the United Kingdom. Now, this is a very sort of popular area and one that generates a lot of work for immigration lawyers. Over the years, this area of law has become extremely complicated. There are very specific rules about what needs to be done, specific requirements that need to be fulfilled in order to make a successful application for somebody to join their partner in the United Kingdom. And what's happened over the last few years is that with every criteria that needs to be fulfilled, the Home Office has introduced very specific rules which govern how that particular criteria can be fulfilled. Take, for example, the financial requirement, where generally speaking somebody needs to be earning 18,600 in order to call their husband or wife from abroad to the United Kingdom. But that in itself is not the end of the matter. There are very specific rules about how that 18,600 requirement can be fulfilled, what type of documents will need to be submitted in terms of dates, how up to date those documents have to be, what kind of format the documents need to be in, etc. So over time, very complex rules have developed over this area of law, which is simply how you sponsor your husband or wife to come to the United Kingdom in order to join you. Now, because the matters are so complex,
the reality is it is now very difficult to make a successful application without some legal input or without input from somebody who has experience in this area of law. Now, what I want to do today, like we've done before, is try and explain what these specific rules are, where the pitfalls are, where do people normally go wrong. Now, what are the normal grounds on which these applications are refused. Now, if we highlight these matters, then hopefully when somebody is intending to make an application for a spouse visa, they will not fall foul of these rules, and hopefully they will be able to make a successful application for the husband or wife to come to the United Kingdom. So, now, the rules changed in 2012. Prior to that, the rules were quite general in terms of how much income one needed to have, in terms of what documents needed to be submitted. Summer 2012, there was a significant overhaul. And as we've gone along over the last few years, from 2012 to 2018, in these 6 years, the rules have been revised, the guidance has been developed over time. Indeed, if you look at the guidance which has been issued by the Home Office for how you make a successful spouse application, the guidance in itself, one guidance in itself will run into 70-80 pages. There will be another aspect of the rules that in itself will run into 70-80 pages. So there is a substantial amount of information that needs to be taken in. And the problem is that if one hasn't done this before, the possibility of something going wrong is obviously there, and there is a significant risk that something may go wrong. So what are these requirements that need to be fulfilled? Now, very broadly speaking, there are certain documents which must be submitted, such as the applicant who is abroad will have to submit their passport, will have to normally submit a TB medical certificate, will have to submit an English certificate, and we'll look at that in greater detail in the next few minutes. But then there are some certain areas of the rules which need to be satisfied. For example, there is a financial requirement that needs to be satisfied in terms of what the sponsor earns in the UK. There is a requirement about accommodation which needs to be satisfied in terms of where will your husband or wife live when they get a visa to come to the UK. And there is also a requirement about demonstrating whether the relationship is genuine or not. So in addition to these essential documents such as your TB medical certificate, your English certificate, passports, etc., there are 3 specific areas where one needs to concentrate, which are the financial requirement, where most of the problems occur. Secondly, requirements in relation to accommodation. Generally speaking, it's not an area where most of the refusals come from. And then thirdly, demonstrating that the relationship is genuine and subsisting. Again, some refusals do arise in that particular area. So before we look at finances, accommodation, and the need to demonstrate that the relationship is genuine, let's look at some of the more general mandatory documents that need to be submitted. Now, the first document that I mentioned was that the applicant, the husband or wife who is abroad, whether it's India, Pakistan, Bangladesh, wherever it is, they will need to submit their valid passport. That's an absolute requirement, and in reality it doesn't really cause any problems. And the process for submitting a valid passport is basically that an online application will be made generally by your lawyers in the UK. Once the online application is made, an appointment is booked, and it's the date on which the appointment is booked that the husband or wife who is abroad will take their passport along and submit their passport. Now, in the vast majority of cases, certainly for India, Pakistan, Bangladesh, you find that the only document that the applicant has to submit, the husband or wife who is abroad, the only document that they need to submit in their home country is the passport, the valid passport. Apart from that, all other documents which we are going to talk about, all other documents, whether they relate to finances, accommodation, TB, medical, marriage certificate, all other documents, the package of documents which lawyers normally put together, all those documents
have to be submitted in the UK. And this is a system which has now been in place for approximately 2 years. What the government has done is set up a sort of a hub, a centre in Sheffield, where all spouse applications, or the vast majority of spouse applications, are submitted. So the husband or wife, was it India, Pakistan, Bangladesh, they will submit their passport in their home country. All other documents will need to be submitted in the UK. And what we want to do today is look at what these documents are that need to be submitted in the UK. Now, although we're talking about this particular area of immigration, whatever your questions relate to, it doesn't necessarily have to be to do with this area. Please feel free to ring us on the number that appears at the bottom of your screen, and hopefully I should be able to give you some guidance in relation to your query. So what are these documents that need to be submitted to the visa centre in Sheffield? Now, the first sort of mandatory document that I've mentioned a couple of times is this TB medical certificate. We'll take our next call and we'll go into this in greater detail after that. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello, assalamu alaikum. I can, brother. I can hear you. Yeah, brother. Yeah, fire away. Just had a quick question for you. Yep. Okay. I've been married for about 1.5 years. Okay. Yep. I'm having trouble bringing the missus over. All right. Okay. Okay. She's expecting, but I just wanted to know the procedures because. Okay. All right. Okay. You know the difficulty that you have at the moment in sponsoring your wife to come over. Is there a particular reason why there are problems? Is it to do with finances? Is it to do with any other area? Yeah, I think obviously the income. That's the main concern. All right. Okay. All right. And brother, were you born in the United Kingdom? If you class England as the United Kingdom, yes. Yeah, sorry, were you born here in the UK? Sorry. Yeah. Yeah, okay. Now, you did say that your wife is expecting. To be quite honest, look, if it's going to take you a bit of time to sort out the finances, what you should do, if your baby is born abroad, you should, if possible, try and make a British passport for the child so that your child is able to travel to the UK once your wife is granted a visa. Now, if the difficulty is over finances, there are a number of different ways in which that requirement can be met, whether it's employment, whether it's by savings, or if somebody is disabled in your family and you're receiving carers allowance, that's another way of doing it as well. So at the moment, is the problem is it with work? Do you not earn enough money at the moment, or? Yeah, I don't think I earn enough money. What would you say is a decent, healthy amount in order to pursue with the visa application? Okay, because at the moment, the rule is that you need to be earning 18,600 per annum. Now, if you're not earning that, you could look at whether there's another way of meeting the requirements. For example, let's say somebody earns £15,000 a year and they're short by £3,000-4,000. It may be that you could get some savings together and use the savings to supplement your income. There may be other things that you can look at, such as if there's somebody who is unwell in your family, if you look after them and you can get carers allowance for them, you're then outside the 18,600 rule. Generally speaking, you have to meet the 18,600 requirement unless you can fall outside the rules. When is it likely that your wife will give birth to the child? Oh, we're only 2 months in yet, 6 to go. 2 months in, right, okay. I mean, is there any way that you can be exempt from the rules? Are you in employment at the moment? Yes. Okay, all right. And how much do you roughly earn at the moment a year? I don't feel confident saying it on live TV. Okay. Let me just give you an example. Let's say somebody earns £14,000 a year. Let's say, for example, £14,000 a year. Okay, which is sort of a normal wage. That person would be short by about £4,000 a year. So one way of meeting that requirement is by way of savings in your bank account.
So if let's say somebody was, for example, to give you a wedding gift, I mean, there would need to be in your account something in the region of £22,000. But let's say, for example, there's a wedding gift from family members. If you keep that money in your bank account, you could use that to supplement your income from employment, whether it's 13,000, 14,000. That may be one option for you. Another option may well be that if, for example, somebody is unwell in your family receiving disability benefits, if you're able to care for them and get carers allowance, you could potentially come out of the 18,600 regime completely and use carers allowance that you get, maybe a bit of part-time employment or savings, and meet the requirements that way. What you do really need to do, and I think you need to move quickly in view of the fact that it may well be that the wife might be giving birth in about 7 months or so. You need to move quickly to see whether you can meet the requirements. And if you don't meet the requirements straight away, if it's going to take you time, then what you need to bear in mind is for your child that's born, try and get a British passport made for the child. At least the child's status is then finalised, is determined. And then it may take you a little bit more time to sort out your wage slips and whatever supplementary income that you want to put in, whether it's second employment, whether it's savings, whatever you want to do. But the problem is, on the face of it, you will need to meet the 18,600 requirement. You do need to look at how that can be met. Now, sometimes it's a bit difficult to talk on air about how much you're earning, etc. So if you leave your number with the control room later on, I'm happy to explore in detail the other options that you have in terms of how you meet the requirements. It may well be that you do need to show a second job, or you need to show some savings, etc., to meet the requirements. Okay, thank you very much for your call. We'll take our next one. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये मालूम करना था कि ना तलाक से JR किया है हमने, तो है ना कितना टाइम लगेगा उसका डिसीजन आने में तकरीबन लगता है? जी, JR पे नॉर्मली डिपेंड होता है कि कहाँ आपने डाला है. जनरली स्पीकिंग JR रफली अबाउट 6 months 7 months जनरली लग जाते हैं डिसीजन के लिए, जनरली स्पीकिंग. हमने सलाह से किया है. कब से किया था? सलाह से किया है. सो नॉर्मली आपका JR नॉर्मली इट वुड बी इन द अपर ट्राइब्यूनल इन लंदन. जनरली वो बिजी होते हैं. इट्स क्वाइट अ बिजी अपर ट्राइब्यूनल. Then most likely, if I give you an idea, आपको देता हूँ कि it could be 6-7 months, it could be 9-10 months. Roughly इतना टाइम लगता है उसको जवाब के लिए. इतना टाइम लगता है. फिर उसके बाद ब्रिस्टर, अगर वो जो कहें कि आप ब्रिस्टर बुला सकते हैं, उसका अलग से टाइम होगा. इसमें क्या होता है कि अगर JR में पहले ये देखते हैं कि आपको वो आगे जाने का परमिशन देंगे या नहीं. सो फर्स्ट डिसीजन उसका सिर्फ ये होता है, परमिशन का होता है कि आपको आपका जो JR जो आपने डाला है, तो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है या नहीं जिससे आपको आगे जाने के लिए वो परमिशन देंगे या नहीं. अगर उसने परमिशन दे दिया तो फिर एक फुल हियरिंग होगी बाद में, 6-7 months के बाद एक फुल हियरिंग होगी. अगर उसने कहा कि नहीं इतना कोई आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको हम परमिशन नहीं देते, तो इसमें 2 things हो सकता है. जज ये भी कह सकता है कि केस इतना वीक है कि आप बिल्कुल आगे नहीं जा सकते, या तो वो कह सकता है कि लोग केस वीक है, अगर आप आगे जाना चाहे तो मैं तो परमिशन नहीं देता हूँ, मगर आप एक हियरिंग में आ सकते हैं, फ़ी पे करो और आप हियरिंग में आ सकते हैं. सो इसमें 2-3 डिफरेंट आउटकम्स होते हैं JR में. एक तो वो परमिशन दे दे कि आपका केस आगे जाएगा, एक तो वो कह सकते हैं कि आपका केस बिल्कुल वीक है, आगे ही नहीं जा सकता, या तो जज कह सकता है कि लोग मैं आपको परमिशन नहीं देता हूं कि आपका केस आप आगे जा सकते हैं, मगर आप अगर दूसरी फ़ी पे करें तो आप फिर दोबारा आकर यहाँ आर्ग्यू कर सकते हैं. इट डिपेंड्स. मगर 1 साल लग जाता होगा, फिर 6 महीने वो और 6 महीने वो, ये रफली 1 year के अंदर. तो अगर जज ने ये डिसाइड किया कि आप कोर्ट में आ सकते हैं, या तो उसने परमिशन आपको दे दिया आगे जाने में, तो 1 year के अंदर तो ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता. मिनिमम 1 year लगेगा. अच्छा, ये ज़रा से एक बात और बता दें प्लीज़. जी, वो ये मालूम करना था कि इंग्लिश का जो पेपर 2 साल के लिए वैलिड है जी, तो हमें तो कोर्ट तक जाने में ही है ना 17 महीने लग गए जी, क्योंकि हम है ना पहले किया, होम ऑफिस में लेटर लिखा, फिर लेटर लिखा उनको. तो आपसे ये मालूम करना था कि वो जो लेटर है जो इंग्लिश का पेपर दिया हुआ है, तो वो तो जून में ख़त्म हो जाएगा उसके 2 साल, तो वो फिर मेरा केस चल रहा है तो मुझे दोबारा देना पड़ेगा या वो मान लेंगे? जी, इसमें क्या होगा कि नॉर्मली लेट्स से फॉर एग्जांपल जज ने कह दिया कि ये केस आगे जाना चाहिए, या तो होम ऑफिस
نے بھی مان لیا کہ لوگ یہ کہ اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے, تو وہ آپ کے پاس جنرلی نئی انگلش سرٹیفکیٹ نہیں مانگیں گے, آپ کا ڈیسیجن لیں گے جو آپ نے پہلے ڈاکیومنٹس ڈالے تھے, جنرلی اس پہ دوبارہ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں جو پہلے جو آپ نے ڈاکیومنٹس ڈالے. آپ کا کیس جو تھا وہ وہ کس ٹائپ کا کیس تھا جو اس نے ریفیوز کیا؟ وہ ہے نا میرے ہسبینڈ کے ساتھ تھا نا میرا, تو وہ مان نہیں رہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ مجھے. رائٹ, اوکے. میرے جب ہسبینڈ کے ساتھ اٹیچ کیا نا مجھے, تو سن 2013 میں اٹیچ کیا, تو کہتے سن 2013 سے جو 15 تک کا پیریڈ ہے نا, 15 تک کا, یہ اوور اسٹے مانیں گے ہم, کیونکہ آپ لوگوں نے, آپ کے وکیل نے فیس نہیں بھری تھی. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس بات کا, ورنہ ہم کیوں انڈیفینٹ اپلائی کرتے ہیں. وہ بریک آ گئی بیچ میں, وہ یہ کہتے ہیں نا. جی, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بریک تھی تو آپ نے کیوں اس وقت مانا, ہمیں کیوں دیا 2.5 سال کا ویزا. پھر نہیں دیتے, ہمیں اسی وقت بتاتے کہ بھئی آپ کی بریک ہے. ہمیں کس سے پتہ چلتا, انہوں نے جب بتایا نہیں, انہوں نے اس وقت رکھ لیا. آپ کے پاس بچے ہیں؟ جی میرے 2 بچے, دونوں ماشاءاللہ نیشنل ہوتے, میرے پاسپورٹ آ گیا, میرے ہسبینڈ کا بھی پاسپورٹ آ گیا. جی, مجھ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا اس میں کہ جب بریک آ گیا نا تو اس نے ویزا تو دے دی, ایسا لگتا ہے کہ بچے پہ اس نے ویزا آپ کو پھر دے دی, تو وہ 10 ایئر روٹ ٹو سیٹلمنٹ, وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے میں نے پیپر سے دیکھے نہیں ہے, پر مجھ کو ایسا لگتا ہے آپ کی بات سے کہ آپ کو اس نے 10 ایئر روٹ ٹو سیٹلمنٹ پہ ڈال دیا. جی, دوبارہ سے 10 ایئر پہ ڈال دیا, 14 ایئر ہو گئے, کہتے 10 اور پورے کرو. اصل پرابلم ہے کہ وہ 10 ایئرس کب سے شروع ہوتے ہیں, جب سے اس نے آپ کو ویزا دی نا, آپ کا جو بریک آ گیا 13-14 میں, پھر آپ نے پراپر اپلائی کیا, پھر دوبارہ پھر اس نے 2.5 ایئر ویزا دیا, تو جب اس نے ویزا آپ کو دیا نا تب سے وہ کہتے ہیں کہ 10 ایئرس کمپلیٹ کرو. لیکن دیکھیں ہمارا, تو مجھے یہ بتائیں اس میں غلطی تو نہیں تھی نا ہماری. مگر پرابلم کیا ہے کہ لائر کی جو غلطی ہوتی ہے نا, تو مان سکیں گے کورٹ میں, کورٹ کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں, جج مانے گا اس بات کو؟ مجھ کو ان لائکلی, کچھ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, مجھ کو لگتا نہیں ہے. اگر کچھ غلطی ہو گئی جس سے بریک آ گیا تو جنرلی اسپیکنگ وہ یہ کہیں گے کہ وہ لوگ, ہم آپ کو کنٹری سے نکالتے تو نہیں ہے نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جاؤ, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صرف 10 ایئرس پورے کرو, آپ کو لائر کی غلطی ہو گئی ہے. پھر وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی نہیں مجھے مان رہے نا, اب یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ مان لیں. میں یہاں پر 20 دن بعد شادی کے آ گئی تھی, بچے یہاں ہیں, ساتھ ہسبینڈ کے رہ رہے ہیں, اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ مجھے انہوں نے دیا نا 2.5 سال کا پہلا, 2.5 سال کا دوسرا, تو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ماننے 5 ایئر میں اس میں بھی نہیں مان رہے. وہ تو ماننا چاہیے نا, کیا 2 چلڈرن ہیں نا, اس میں بھی نہیں مان رہے نا. ہم نے ساری ریکوائرمنٹ پوری کی, 18,600 کی, پیپر سب کچھ, وہ بھی نہیں مان رہے. مسئلہ تو یہ ہے سارا. مگر وہ یہ ہے نا کہ وہ آپ کو انڈیفینٹ نہیں دیں گے نا دس اسٹیج پہ, آپ کو صرف ایکسٹینشن اس کو دینا پڑتا ہے نا 2.5 ایئرس کے لیے. ہاں, تو اسپاؤز میں آ کے کہتے ہیں نا 5 ایئر میں ہو جاتا, چلو اس میں کر دیں مجھے. نہیں, وہ ہاں, مگر وہ آپ کو 10 ایئرز میں ابھی آپ کا کیس چل رہا ہے نا, تو 10 ایئرز میں اس نے بالکل آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو ہم ایکسٹینشن دے دیں گے 2.5 ایئرس کے لیے, یہ نہیں کہا تھا آپ؟ ہاں, تو وہ تو دے دی ہے انہوں نے ہمیں ایکسٹینشن, مگر میرے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں مانتے. وہ کہتے کہ 10 سال کے روٹ پہ چلو, کیوں نہیں مان رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بات تو رائٹ ہے نا, بیکاز بریک آ گیا تھا نا آپ کی ویزا میں. مگر چلیں ٹھیک ہے, ہم نے تو بریک نہیں کیا تھا نا, وکیل نے یہ غلطی کر دی, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا فیس جائے گی اس کے ساتھ. اس سے یہ ہے نا کہ وکیل کی جو غلطی ہوتی ہے, کوئی ازالہ نہیں ہے. وکیل کی جو غلطی ہوتی ہے نا, تو جنرلی وہ بریک آ گئی تھی, مگر کہتے ہیں نا ہسبینڈ کے ساتھ 5 ایئر کمپلیٹ کر لو اس کنٹری میں, تو انڈیفینٹ پھر نیشنلٹی ویزا کے ساتھ, میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہی مان لیں. مگر ویزا کے ساتھ نا, ویزا ہے نا, ابھی 2.5 سال کا پہلا ویزا آیا سن 2015 میں, اب دوسرا آیا, تو اب اس کو مان کے تو سن 2019 میں 5 سال ہو جاتے ہیں, دے دیں انڈیفینٹ. اگر 2015 میں اس نے آپ کو ویزا دیا 2015 میں, ہاں جنوری میں دیا تھا, 5 جنوری کو. اوکے, آلرائٹ, اور اس نے آپ کو 10 ایئرز روٹ میں دیا ویزا. ہمیں تو پتا نہیں تھا, نہیں تو ہم تو تبھی جاتے ان کے پاس کورٹ میں. ہاں, مگر پتہ نہیں تھا, مگر آئی نو آپ سے بات ہوئی نا, لیٹ سے اس نے 10 ایئرس کے روٹ میں آپ کو ویزا دیا, کیونکہ بیچ میں بریک آ گئی, اس نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آپ کو ویزا دیں گے 10 ایئرز روٹ پہ, 10 ایئر پارٹنر روٹ میں اس نے آپ کو ویزا دے دیا, رائٹ, 10 ایئرز میں. تو اگر 10 ایئر روٹ میں اس نے آپ کو ویزا دیا تو آپ کو 10 ایئرس کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں نا. تو میرے ہسبینڈ جو ساری ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں, سب کچھ, وہ روٹ کیا ہے, کچھ بھی نہیں مانیں گے. نہیں, وہ 10 ایئر روٹ میں آ گئے نا آپ. اگر آپ 10 ایئر روٹ میں اس نے آپ کو ڈال دیا تو وہ 10 ایئرز کا روٹ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس وہ کاغذ ہوگا نا, وہ کاغذ میں لکھا ہوگا پہلے کہ وہ 10 ایئرز روٹ میں ڈالا تھا. ہم کو تھوڑا سا بریک لینا ہے, اگر آپ دوبارہ فون کرنا چاہتے ہیں ڈسکشن کے لیے تو آپ بریک کے بعد انشاءاللہ فون کرو. جزاک اللہ آپ کو کال کے لیے, تھینک یو.